Je ne suis pas un musulmano-maniaque, mais je suis obligé de reconnaître, et je ne suis pas le seul, que c'est dans l'islam qu'il y a aujourd'hui le plus de foi, et que c'est la seule religion qui pourrait être peut-être un jour, quand on l'aura purgé de ses excès, je suis bien d'accord, la seule religion qui pourra être révolutionnaire. Et révolutionnaire contre quoi? Eh bien, contre l'empire du fric, l'empire de la superficialité, de la mondanité, de la frivolité, de la futilité. Governments which ruled Muslims were very often, like colonial governments, they suffocated Muslims. They suffocated those who wanted to go back to their original culture. With all due respect to Kemal Atatürk in Turkey, I mean, this man is attempted to suppress Islam. Under Atatürk, Friday ceased to be a public holiday and mosques emptied. Sharia law was replaced by Western legal codes. For several decades, it seemed as if Atatürk's reforms could succeed. By the 70s, Turkey had become one of the most westernized countries in the region and an active member of NATO. But at the same time, rapid urbanization was changing Turkey's cities. A free market economy had increased inequality, and voters were frustrated at what they saw as corruption within the political system. The state which really have a full system, a complete system, come from the God to rule the world, it was the Islamic State. The desire to talk about politics as being separate from Islam is something that Muslim scholars on the whole have never accepted. Why? The Prophet Muhammad was a prophet and a statesman. Politics for us in Islam, it means looking after people's affairs, ordering them, forbidding them. So for us, in that meaning, in that definition, for us, the Islam, as I said, it's cover everything. Islam, as an ideology, remained existent universally after the destruction of its state, the Uthmani Khilafah, in 1924, because the Islamic Ummah, with all her different peoples, continued to embrace this ideology, despite the fact that it was removed from their practical lives and from the international sphere. The ideology remains present in the world as long as there is an Ummah who embraces it, even though this Ummah does not implement its systems for reasons beyond its will. However, it ceases to exist internationally if there is no state to convey it, or to direct international policies upon its basis. Accordingly, the Islamic ideology has existed in the world from the time that the Islamic Ummah in Medina was formed on its basis, after the hijrah of the Messenger, peace be upon him, to Medina, where the first Islamic state was built. It continued to exist internationally since that date until the demise of the Uthmani Khilafah in the first quarter of this century. It recalls how Islam transformed Arabs from fighting tribes living at the margin of history into a civilized, distinguished Ummah with a civilization that illuminated the world, an Ummah which was able to become the master of the world in a short span of time, and continued to be so for 10 centuries, spreading justice, security, high values and prosperity in every place that the standard of the Khilafah was raised. Therefore the West fears that the Islamic Ummah would make a return again and destroy its influence and interests not over its land but over the whole globe.
fact, government is just a tool of the dominant minority that uses economics and government law to enforce upon the public various mandates. The president, when he was in Europe last week, he met with the king of Saudi Arabia. He appeared to bow. Whirling around the planet. They know no national boundaries. They don't follow any specific sets of laws. And these are the big corporations. On appelle la démocratie en Occident, c'est le libéralisme. J'ai dit au début, le libéralisme, c'est au contraire l'assassinat de la liberté, l'assassinat de la démocratie. La véritable démocratie, au sens étymologique du mot, et comme par hasard, c'est un mot occidental, grec, c'est le gouvernement par le peuple, c'est-à-dire la participation de chacun à toutes les décisions dont dépend son propre destin et à leur exécution. Nous sommes loin de compte. Ce qu'on appelle démocratie en Occident, c'est une démocratie pour les riches. J'en ai, je crois, donné quelques exemples. Avec la démocratie athénienne, 20 000 citoyens libres pour 110 000 esclaves sans droit, démocratie pour les riches. Les États-Unis, tous les hommes naissent libres, dans la déclaration d'indépendance, mais on garde l'esclavage pour les Noirs pendant 100 ans, démocratie pour les Blancs, pas pour les autres. La première chose qu'il a fait, c'est de changer tous les gouverneurs. La deuxième chose qu'il a fait, il a ramassé toute la richesse de la famille royale, il a tout remis au trésor public. Tout ce qu'il y avait chez ses sœurs, chez cousines, chez tantes, ses nièces, tout. Leurs bijoux, il a tout ramassé, mettre dans le trésor public. Quand le moment de la zakat est venu, ils n'ont pas trouvé qui va prendre la zakat. Ils n'ont pas trouvé à qui donner la zakat. Et il a dit, bon, peut-être que les pauvres ont honte de venir se présenter, demander l'argent. On va laisser le trésor public ouvert la nuit pour que les gens n'ont qu'à venir dans la nuit et prendre ce qu'ils veulent. Et quand ils sont revenus le matin, ils ont trouvé que le trésor avait augmenté. Que les gens étaient venus déposer l'argent. Alors, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, a ordonné de payer du trésor public un guide pour chaque aveugle. Et puis il a ordonné du trésor public de marier tous les jeunes de l'Empire. Et puis il a ordonné du trésor public de affranchir tous les esclaves dans tout l'Empire musulman. C'est quand il était roi que les musulmans sont rentrés en Espagne. En Espagne. Depuis l'Arabie, l'Irak, l'Iran et de l'autre côté l'Égypte jusqu'au Maroc, tout ça, il n'y avait plus de pauvreté. Il n'y avait plus de besoin. Il n'y avait plus de célibataires. Il n'y avait plus d'esclaves. La piété d'un seul homme a changé tout le peuple, tout le pays. You want to live. I can't really say I respect it. You know, so many dead, so much destruction, before the bodies are even buried, before the buildings are even rebuilt. The person who's responsible for it all, you can't wait to welcome him. You can't wait to roll out the red carpet. I can't respect that. You have no self-respect. How can you expect other people to respect Arabs if you show no respect for yourself? Where's your history? How did the man wipe out your history? What did the man do to make you a dumb?